Hello, once again welcome to my classes. We are doing the series of fundamental principles, few principles of accounting, and this is actually pretty basic about the accounting. We need to know the principles of accounting. There are various principles, and we have already covered a lot of principles which I am just scrolling up here. We have covered separate entity concept, monetary unit or money measurement concept, cost principle we have discussed, time period we have discussed, conservatism we have discussed, okay, full disclosure principle that has been discussed in my previous lecture, neutrality, matching principle, reliability principle, revenue recognition. This is very important principle. We have discussed this in my earlier lecture. So now we are discussing the realization concept. Realization concept is also very basic concept. In this concept, what thing is very important, or the principle, the basic, the back of this principle is you should record only if some transactions are realized. You should record only if the incomes and assets are realized. So in context of income are considered to be realized when we have right to claim over that income. Okay, and when the right to claim establishes, when the person does or performs something out of the contract of sales or renderance of service. Okay, so you have to provide sales, you have to render the services, you have to deliver the goods, raise the tickets or invoices. In that situation only you can record sales. Otherwise you cannot record sales on the vague basis, estimate basis, or just on the contemplation that the buyer is ready to buy from you, or just on the basis that there is some orders which you may not perform. On that basis you cannot recognize the sales or record the sales. So sales or income has to be recorded only on the establishment of claim of right from the other party. So what do you mean by claim of right? This is very basic definition of it. This is the same as revenue recognition principle, which suggests that there is no certainty of income unless sales are actually made. And you have performed the the requirement of the sales contract. If you have performed it, that means you have made the sales. You have delivered the goods, for example, you have delivered the goods, that means you have made the sales. Then only you have right to claim from the other party, which is called debtors. So in that situation only you can write the sales. That means you cannot record sales on the basis of some quotations, on the basis of some discussions, or on the basis of some orders that has been made by the party. If you cannot deliver, if you cannot dispatch the goods, that means you are not ready for the sale. Okay, you should record sale only when you have actually made or delivered the goods. Okay, so similarly for assets also, assets मा चाहिँ जस्तो profit recognition को कुरा, income को कुरामा focus छ यो profit recognition को कुरा. If you want to recognize profit in that situation, profit on the sale of assets shall be recognized only upon actual sale made, not on the basis of just valuation of assets. Though we have discussed the valuation concept before in depreciation chapter, maybe if there is some upward revaluation or downward revaluation, we can recognize the asset at the market value or some upward value, and in that situation also we cannot give the credit to the profit and loss account, or we cannot say this is our actual profit. In that situation we have to create some different reserve, unrealized profit reserve. We call it revaluation reserve. So revaluation reserve is there. Why revaluation reserve is there? Because we cannot write it as if we have earned the profit. That's why there is revaluation reserve, and revaluation reserve is some account which shows unrealized profit. Okay, so त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सेल्स भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, कन्ट्र्याक्टमा पर्फर्मेन्स कस्तो भयो भन्ने कुरामै डिपेन्ड गर्छ. अनि कानुनी रूपमा अधिकार चाहिँ लिगली राइट चाहिँ आउनुपर्छ टु क्लेम द्याट मनी. Otherwise you have not made sales. Okay, and then only you can record it. जस्तो actually party आयो, order गर्यो, we have delivered, and then we have issued the invoices. Now you can record the sales. Okay, otherwise you cannot record the sales on ad hoc basis or just estimate basis or just some contemplation basis. एउटा सोचको आधारमा record गर्ने होइन.
this very good example that is given here. Land purchase 4 वर्ष पहिले at cost of 1 million as current market value of 2.5 million. Now you want to show your asset as 2.5 million, but you cannot do that unless and until you actually sell this at 2.5 million. In that situation, you can recognize the profit of 1.5 million. But here, without selling the asset, you cannot say, well, the profit so I have earned the profit of 1.5 million, and you want to show this profit in your books of account even without selling this. This is not allowed. Okay, you have to sell the assets actually. This is the concept. But here, the revaluation reserve को concept जुन हामीले डिस्कस गरेका थियौं त्यो यहाँबाट आउँछ. आजभोलि त्यो प्र्याक्टिस अलिकति चेन्ज भइसकेको छ. आजभोलि चाहिँ फेयर भ्याल्युमा मार्केट भ्याल्युमा देखाउने कोसिस गरिन्छ. द सिस्टम हेज बीन चेन्ज. रियलाइजेसन कन्सेप्ट युजै नहुने त होइन, but there has been some compromise or some improvisation on this concept. Okay, so this is basic concept. Dual aspect principle, this you already know. Dual aspect principle means accounting is based on two aspects. So whole accounting is based on, accounting means modern accounting. I am talking about the modern accounting. Modern accounting में दुईटा aspect हुन्छन्. हरेक ट्रान्जेक्सन्स को हरेक इभेन्ट को दुईटा एस्पेक्टलाई हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ. एस्पेक्ट भनेको पक्षहरू, अनि यी पक्षहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि एउटा पक्षलाई हामीले नाम दिएका छौं डेबिट पक्ष, अर्को पक्षलाई हामीले नाम दिएका छौं क्रेडिट पक्ष. ओके, यो दुईटा पक्ष हुनै पर्छ भनेको दुईटा अलग धारका पक्षहरू चाहिँ त्यहाँ एस्टाब्लिश हुन्छन् रिलेटेड टु वान अकाउन्ट, वान ट्रान्जेक्सन. यो गर्न सकियो भने एकाउन्टिङ सम्भव छ. डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष पत्ता लगाउन सकेन भने मोडर्न एकाउन्टिङ त सम्भव छैन. यो मोडर्न एकाउन्टिङका के भन्छन् जो चाहिँ यसका चाहिँ सुरुवातकर्ता हुन्, जसले इन्ट्रोड्युस गरे, तिनको नाम चाहिँ लुका प्याक्योली, हु इज एक्चुअली इटालियन म्याथमेटिशियन. अनि उनले चाहिँ यो मोडर्न एकाउन्टिङको डेबिट डुअल एन्टिटी कन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट चाहिँ दिएका थिए. र यो 1494 को कुरा हो, यानि कि 15th सेन्चुरीको कुरा हो. यो उनलाई त्यही भएर फादर अफ अकाउन्टिङ भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ. र यो दिस इज one of the objective question that has been frequently asked in your examination. So this is about Luca Pacioli, who introduced this concept of dual aspect principle. Similarly, together with this, he said that in any entity at a given point of time, capital and liabilities at that point of time should be equals to all assets that entity has at that point of time. So in simple way, if current liabilities, because this is also the liability towards owners for the entity, this is also liability, and this is liability towards outsider. So we have a liability towards owner and liability towards outsider. When you sum them up, this becomes the total liability, and this must be equal to the total assets of the entity. So this is basic, this is the start point, or this is you can say the whole concept of accounting, modern accounting. I have introduced a dead rule just to give you the heads up. Dead rule is debit all expenses, assets and drawings, or dividends you can say. For company there is a dividend, so you can debit expenses, assets and drawing. This is the basic rule. Okay, when they increases or they go upward, or they are welcomed in the organizations, or they incur for expenses, we use the word incur. Right? Okay, for assets there is incoming, and for drawings there is this is made. Drawings are made. So when asset is incurred, expenses are incurred, assets are welcome to the organization, they come in, and drawings are made, we have to debit this. So there is a dead rule: debit expenses, assets and drawing. Similarly, the other aspects are opposite of expense. We can say there is income, there is liability, and against drawing we have capital. Okay, so these are three different aspects opposite to them on the different side of equation. So these aspects must be credited. Okay, so when I'm talking about the credit and debit, I'm talking about their home side when they increase, not when they decrease. Okay, when they decrease, we'll do the opposite of that.
and I think you already know about this. We have already discussed this thing in the basic rule of debit and credit in accounting. So pretty basic. Dual aspect accounting has been practiced by writing both aspects of accounting in two different sides of accounting, both debit and credit. For example, when you sell something, right? When you, or say you pay the rent. Let's talk about expenses. We pay the rent, right? When you pay the rent, there is one aspect called rent aspect, which is expense, and there is another aspect called cash aspect, which is asset. And what happened here is rent has incurred, and asset has gone. Okay, asset has gone. So in this situation, we have two aspects. Okay, so out of these two aspects, one is incurred, another is gone. Okay, now you need to know the rules of accounting just to make them which ones will be debit or which ones will be credit. Okay, so this is dual aspect principle. This is also frequently asked in examination. What do you mean by dual aspect principle? There is very important another principle, which is substance over form or legal form. Okay, so substance over legal form, this is also very important aspect that we should discuss. Okay, now let's try to understand. There is one chart that I have made showing that what it is trying to say. Okay, this over this, this over this, that means substance is more important than its legal form. It is always over the legal form. We have to give the priority to the substance of a transaction than the legal formalities of the transactions. Okay, so there is chance that there are a lot of legal formalities which are pending in order to complete the transactions, but the core, the basic of the transaction has been already made or performed. In that situation, we shall record the transaction on the basis of the performance of the transaction rather than the legal formalities that are yet to be done. Okay, there are a lot of examples given here, but before that I will focus on substance. Okay, substance or substantive. Substantive. There is also a term called substantive law in law, mercantile law, that you guys study or already have studied or you may study in future. Substantive means the basic, the important. Okay, the basic of it, or you can say the foundation of it, or you can say the core of it. Okay, or you can say the or you can also say this is the whole about. You can say what this is. Let's say this is everything that should contain the reality. है वास्तविकता चाहिँ के हो त कागजको कुरा भने छुट्टै कुरा हुन्छ फर एक्जाम्पल लेट्स से there should be a love between husband and wife. Okay, marriage or marriage certificate is another thing. First thing, the basic thing about the husband and wife is there should be love, a fair love between them. Okay, unfaithful relationship is not actually marriage. कागजमा म्यारेज छ भन्नेमा त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्दैनौं के खालको त्यो चाहिँ actually the husband and wife themselves will not feel that they are in a marriage relationship. Okay, so the कागजी कुरा छुट्टै कुरा हो अनि वास्तविकता छुट्टै कुरा हो, राइट? अब हुन त यो कुरा चाहिँ एउटा बिग एक्जाम्पल हो जस्ट टु गिभ यु द feeler. Let's talk about the reality of substance over legal form. Transactions and other events are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality. Substance भनेको what is the basic of it, the foundation of it, right? महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त, फोकस त्यहाँ हुनु पर्यो. इकोनोमिक रियालिटी के हो त, वास्तविकतामा हामीले चाहिँ रिसोर्सको आदान प्रदान गर्यौं कि गरेनौं, have we changed the resources or not, that is very important, and not mere
अन द बेसिस अफ देयर लिगल फर्मालिटी कागजी काम पेन्डिङ छ भने। यसलाई इक्जाम्पलबाट चाहिँ सजिलै बुझिन्छ। जस्तो सेल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको एउटा इक्जाम्पल छ। मैले घर किने, कसैसँगबाट मैले घर किने, आई हेभ पेड द प्राइस फर इट, लेट्स से 1 करोड रुपिसमा चाहिँ मैले घर किने है। लेट्स से फर इक्जाम्पल, लेट्स टेक इक्जाम्पल, एले बीलाई के गर्यो त्यो भन्दाखेरि आफ्नो हाउस सेल गरेछ, हाउस सेल गर्यो फर 1 करोड रुपिस। ओके, नाउ बी टुक द keys of house, control of it, and have already shifted to the house. अब हाउस मस्त उसले युज गर्न सुरु गरिसक्यो है। तर के छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको अलि नामसारी भन्छ नि, ट्रान्सफर अफ नेम, नामसारी, ट्रान्सफर अफ नेम अफ द प्रपर्टी। जस्तो ए को प्रपर्टी थियो, बी को नाममा नामसारी गर्नलाई त केही समय लाग्छ। हामी मालपोत कार्यालयमा जानुपर्छ, वी हेभ टु गो टु द रेजिस्ट्रार अफिस होइन, वी हेभ टु सबमिट द डकुमेन्ट, वी हेभ टु सबमिट द डीड बिट्विन टु पार्टिज, एन्ड देन पैसा कति दियो दिएन भन्ने कुराको एउटा चाहिँ प्रमाण दिनु पऱ्यो। त्यति भइसकेपछि अब कर सर तिर्नु पऱ्यो, दस्तुर तिर्नु पऱ्यो, देन आफ्टर बल्ल नामसारी हुन्छ। क्वेसन के छ त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन कति बेला भयो, एक्चुअली एसेट कति बेला बिको भयो त? नामसारी गर्ने दिनमा बिको भयो कि जुन दिन उनीहरूले चाहिँ यसरी हाउसको सेल ट्रान्जेक्सन्स गरेर पैसा आदान प्रदान गरी कन्ट्रोल दिइसक्यो त्यति बेला भयो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। नाउ अब के छ त भन्दाखेरि यसमा यु गाइज सुड थिङ्क अबाउट इट। यसलाई चाहिँ अब एकचोटि मैले चाहिँ यु जस्ट टेक 10 seconds अफ इट एन्ड थिङ्क अबाउट इट वेन द ट्रान्जेक्सन्स हेभ बिन मेड। द रियालिटी के हो त ट्रान्जेक्सन्सको? नामसारी इज महज एउटा जस्ट, दिस इज जस्ट अ फर्मालिटी। ओके, रियालिटी त यहाँ छ, मनमी यहीँ मिलिसक्यो है। घर बेच्यो, पैसा दियो, ल घरमा बस्यो, दिस इज योर हाउस भनेर त्यसरी चाहिँ कारोबारका पर्फर्मेन्स भइसकेको छ। वन्स यु पर्फर्म, बेसिक मैले चाहिँ यहाँ फोकस गरेको छु, वन्स यु पर्फर्म द प्रमिस इन द कन्ट्र्याक्ट, दिस इज जस्ट द फर्मालिटी। ओके, सो फर्मालिटी कहिले कम्प्लिट हुन्छ भन्ने आधारमा ट्रान्जेक्सन कहिले भयो भन्ने होइन। ट्रान्जेक्सन कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि वेन द पर्फर्मेन्स हेज बिन मेड, वेन द प्रोमिसेस हेज बिन कम्प्लिटेड, इन द्याट सिचुएसन द ट्रान्जेक्सन हेज बिन डन। ओके, सो नामसारी जस्ट मेयर फर्मालिटी त्यो हुँदै गर्छ। त्यही भएर जहिले चाहिँ हामीले यसरी घरको पोजिसन लियौँ, पैसा लियौँ होइन, अनि सन्तुष्टि फिल भइसकेको छ, अब कागजको कुरा त हुँदै गर्छ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। द्याट मिन्स देयर द सब्सटेन्स विन्स ओभर द फर्म, लिगल फर्मालिटी। सब्सटेन्स इज घर दिनु, पैसा लिनु, घरको कन्ट्रोल लिनु, घरमा बस्न सुरु गर्नु, द्याट इज सब्सटेन्स। ओके, द्याट इज सब्सटेन्स। ओके, अन्डरस्ट्यान्ड? अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ इक्जाम्पल पनि त्यही लेखेको छ, इफ द फर्म हेज सोल्ड इट्स ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, रिसिभ द कन्सिडरेसन, घर पनि बेच्यो होइन, ल्यान्ड पनि बेच्यो, कन्सिडरेसन रिसिभ भइसक्यो, एन्ड ह्यान्डेड ओभर द पोजिसन, पोजिसन भनेको फिजिकली तपाईँको भयो भनेर दिने, होल्ड गरेर दिने, र कन्ट्रोल, इट सुड बी रिकर्डेड एज सेल एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम। कहिले उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रोसिजर अथवा फर्मालिटी पुरा गर्छन् भन्ने कुरा सेकेन्ड कुरा हो भनेर भन्छ। त्यसै गरी हायर पर्चेजको कुरा गर्दाखेरि हायर पर्चेज भने के हो त भन्दा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा हामीले सामान बेचिदिने होइन। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि हायर पर्चेजको एउटा लमा पनि यो रुल छ कि अन्तिम लास्ट इन्स्टलमेन्ट पे नगरेसम्म सेलरकै ओनरसिपमा त्यो सामान बसिरहन्छ भन्ने छ। तर के छ भन्दाखेरि हायर पर्चेजरले फेरि गजबसँग, हायर पर्चेजरले आफूले पहिलो इन्स्टलमेन्ट किन्नु नतिर्दै डाउन पेमेन्ट गर्दै गर्दा जब सामान उसको हातमा आउँछ त्यति बेलै उसले त्यो मेरो हायर पर्चेज एसेट हो भनेर आफ्नो बुकमा देखाइसक्छ। आफ्नो बुकमा त कसले देखाउँछ त, जसले ओन गर्छ त्यसले देखाउने हो क्यारे। तर यहाँ चाहिँ हायर पर्चेजरले ओन नगरे पनि देखाउँछ, किन ओनरसिप भन्ने कुरा त एउटा फर्मालिटी मात्रै भयो यहाँनिर। हायर पर्चेजरले घरमा टिभी लगिसक्यो, टिभी मजाले भित्तामा टाँसिसक्यो, मस्त घर परिवार बसेर टिभी हेर्दैछन्, महिनौ बितिसक्यो, अझै पनि त्यो टिभी मेरो होइन भनेर भन्न मिल्दैन है। किन मिल्दैन त भन्दाखेरि टिभी मेरो हुने नहुने भन्ने कुरा त लास्टमा मैले डिफल्ट गरेँ, केही गरेँ भन्ने मात्रै हो कागजी रूपमा चाहिँ। अदरवाइज त्यसको बेनिफिट, त्यसको जुस सबै मैले के गरिरहेको छु त भने मैले नै युज गरिरहेको छु, त्यसको कन्ट्रोल मेरो हातमा छ। दिस मिन्स सब्सटेन्स हेज बिन ट्रान्सफर्ड। टिभीमा के हुन्छ सब्सटेन्स? टिभी आउनु, टिभीको इन्जोय गर्नु होइन, त्यसलाई घरमा राख्नु होइन, अलिक ठुलो टिभी छ भने पाहुना पाछीले पनि हेर्नुहोस् मेरो टिभी यस्तो छ भनेर देखाउनु, अल काइन्ड अफ बेनिफिट हेज बिन टेकन
ओके बट ओन्ली वान थिङ इज रिमेनिङ द्याट इज तपाईँकै नाममा बिल बनेको छ कि छैन सो त्यो कुरा छुटिरहेछ भन्दैमा त्यो एसेट तपाईँको होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन किन भन्दाखेरि सब्सटेन्सियली द गुड्स हेज बिन ट्रान्सफर टु यु ओके त्यही भएर त्यहाँ एउटा मेयर फर्मालिटी लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिर्नु होला अनि बिल तपाईँको नाममा आउँछ भन्ने एउटा फर्मालिटी मात्रै पनि छ सो वेन यु विल रिकगनाइज दिस एज योर एसेट वेन यु हेभ एक्चुअली रिसिभ द गुड्स पेड द डाउन पेमेन्ट एन्ड त्यसको बाँकी चाहिँ घरमा आएर सबै कुराहरू चाहिँ सामान ल्याइसक्यो कन्ट्रोल आइसक्यो भने त्यति बेला चाहिँ सेल भइसक्यो भन्ने बुझे हुन्छ ओके अथवा त्यो एसेट मेरो हो भन्ने बुझे हुन्छ एन्टिटीले पनि त्यही गर्छ त्यसरी हायर पर्चेजमा कुनै सामान ल्याएको छ भने त्यो मेरो हायर पर्चेज एसेट हो भनेर देखाइदियो है देखाइदिँदा पनि हुन्छ देखाउनु पनि पर्छ है दिस इज वाट इट इज ट्राइङ टु से सेल एन्ड रिपर्चेज एग्रिमेन्ट एउटा गजब यो एग्रिमेन्ट बुझौँ नि त सेल एन्ड रिपर्चेज एग्रिमेन्ट भन्ने के हो सेल एन्ड रिपर्चेज भनेको म आज तपाईँले सामान बेच्दैछु अनि बजार अलिकति सहज भयो भने त्यो सामान बरु अरू कुनै मूल्यमा म तपाईँसँग किन्छु यो भने के हो त भन्दाखेरि पैसाको एरेन्जमेन्टवाला हो यो कुनै सेल पर्चेज ट्रान्जेक्सन होइन है जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ जस्ट थिङ्क अबाउट यु हेभ सम एसेट्स यु हेभ लेट्स से तिमीसँग चाहिँ कुनै जुलरी छ है जुलरी छ तिमीसँग जुलरी छ तिमीलाई पैसा चाहिरहेछ तर त्यो जुलरी बेच्न चाहिरहेको छैन किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के भन्छ नि पौराणिक हो अथवा फोर फादर्सहरूले दिएको खानदानी भनौँ न त खानदानी जुलरी हो भनौँ खानदानी जुलरी चाहिँ तिमीसँग छ त्यो जुलरी अब पैसा चाहिरहेछ त्यो जुलरी तिमीले के गरेको छ त भन्दाखेरि कुनै साथीलाई चाहिँ ल केही समयको लागि त जुलरी राख तँलाई मैले बेचेँ होइन आज चाहिँ मैले तँलाई 1 लाख रुपियाँमा बेचेँ है तैँले मलाई चाहिँ पैसा दिए 1 लाखमा बेचेपछि त मसँग पैसा आउँछ नि त 1 लाखमा मैले तँलाई बेचेँ अबको ठिक 6 महिना पछाडि यही जुलरी म तँसँगबाट 1,10,000 किन्छु तैँले अन्त कसैलाई नदिनु भनेर भन् यो के हो यो एक्चुअली सेलै हो त त्यो इन्कम कमाउनलाई गरे अब यो कुरो यो त होइन त्यही भएर यसलाई सेल भन्ने कि नभन्ने अथवा यसलाई ट्रेडिङ एक्टिभिटी मान्ने कि नमान्ने क्वेसन यो हो यसलाई ट्रेडिङ एक्टिभिटी मान्ने किनभने हाम्रो मेजर इन्कम जेनेरेसन एक्टिभिटी हो कि होइन भन्दाखेरि यसले होइन भन्छ यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी हो यसमा पैसा हामीले पैसाको जुगाड गर्न खोज्छ कुनै सेल गरेर ट्रेडिङ गर्न खोज्यो भने ट्रेडिङ भनेको नितान्त इन्कम जेनेरेसनसँग जोडिएको कुरा भएकाले यही नै हो हाम्रो लक्ष्य यो अब्जेक्टिभ यो संस्थाको भन्ने कुरा हो तर यहाँनिर मैले सामान दिएर त्यही सामान फेरि वापस लिन्छु भने आई निड द्याट गुड्स बट फर मिन वाइल आई निड मनी अब मनीलाई एरेन्ज गर्ने एउटा तरिका के हो त भन्दाखेरि जस्तो धितो राखेर लोन लिन्छौँ बेच्दैरै पैसा लिने अनि फेरि वापस त्यसलाई के गर्ने त पर्चेज गर्ने त्यसलाई भन्छन् सेल एन्ड रिपर्चेज ट्रान्जेक्सन्स दिस इज नट अ ट्रेडिङ एक्टिभिटी दिस इज अ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी पैसाको जुगाड हो यो भनेर भन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ यसरी छुट्याउनु पऱ्यो यसलाई ट्रेडिङ भन्ने होइन अरे यसलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी भन्ने अरे भनेर यसले भनौँ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वी शुड नट कल इट ट्रेडिङ वी शुड कल इट अ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि बडा ख्याल गरेर चाहिँ कुन हेडमा हाल्ने ट्रेडिङ हेडमा हाल्ने कि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीको हेडमा हाल्ने भनेर पनि छुट्याउनु पर्ने अवस्था त्यहाँ हामी प्र्याक्टिकली देखिरहेको हुन्छौँ अब यो सब्सटेन्स ओभर फर्मलाई फिल दिनलाई यो बिचमा ओभर भन्ने शब्द किन आयो त भनेको सब्सटेन्स इज अलवेज अबोभ लिगल फर्मालिटी भन्न खोजेको हो यस्तै खालको केही मुहावराहरू हामीले एकाउन्टिङमा युज गरेर आउँछौँ जस्तो मिनिङ ओभर एपेरियन्स कस्तो देखिरहेको छ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ त्यसको मतलब छ पर्सेप्सन के सोचिरहेको कस्तो तपाईँको ख्यालमा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने तपाईँको पर्सेप्सन हो पर्सेप्सन भन्दा माथि के हुन्छ रियालिटी हुन्छ होइन हुन त आजभोलि के आइरहेछ त भन्दाखेरि रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसन भन्ने कुरा धेरै सोसियल मिडियामा देख्न सकिन्छ द्याट इज रियालिटी ओभर एक्सपेक्टेसन्स भन्ने कुरा एनालाइसिस ओभर इम्प्रेसन्स है त्यसको डिप एनालाइसिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट बरु चाहिँ खराब छ भने खराब छ भन्ने हुनु पऱ्यो त्यो इम्प्रेसन मात्रै दिएर अथवा हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक्क पार्ने राम्रो बनाउने तर भित्रभित्र चाहिँ खराब सोचाउने भने द्याट इज नट नेसेसरी सो एनालाइसिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रभाव ओके त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भने पनि वास्तविकतामा जानियो भने डिप डाइभ गर्ने हो भने एनालाइसिस विल अलवेज विन्स ओके सो सिमिलरली फेयर भ्याल्यू ओभर फेस भ्याल्यू भन्ने कुरा पनि क्लासमा पनि भनिरहेको हुन्छु फेयर भ्याल्यू भनेको त्यसको वास्तविकता हो फेस भ्याल्यू भनेको जस्तो देखिन्छ त्यस्तो हो है आफै सोच्नुहोस् न तपाईँसँग 100को नोट छ आज यो 100को नोट पकेटमा राख्नुहोस् आफ्टर 1 इयर त्यो 100को नोट 100कै हुन्छ तर यसको भ्याल्यू चेन्ज भइसक्छ
So face value is still 100. Face value to change last time. Face value 100 नहीं दिख रहा था, but its fair value has changed. Fair value changed 11th time value of money. Okay, this is something which we have discussed. So these three principles I have discussed in this video, and these principles are pretty basic principle. Out of them, substance over form is very attractive one, very useful one, and it has a deep meaning over it. Okay, so and यामध्ये चित्र बनाएको substance form you should compare, we shall win भन्ने कुरा हो, त्यो त सधैँ छ. जब substance over form exam मा पनि सोधिरहेको हुन्छ. This is pretty important concept. Okay, now in next lecture I'll discuss about the fundamental accounting assumptions, which are going concern, consistency and accrual. Okay, so we'll discuss about this in our next lecture. Thank you guys, see you in the next video.